Yeah. So now I'm executing it. See, it is deleted. But if you see that, select star from now, if I execute this query, you used employee table here, but you deleted it. Right? So అందుకే రిలేషన్షిప్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే రైట్ నౌ ఐ క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ అండ్ ద డిపార్ట్మెంట్, బట్ దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. అదే రిలేషన్ ఉంటే ఇఫ్ యూ Yeah, that's good. I tried it. రైట్, ఎందుకంటే సో if you drop it, it's kind of, as I told previously, షూ సాక్స్ మెథడ్ అనమాట. ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ రెండు టేబుల్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ మీరు ఒక ఎంప్లాయీని డిలీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి తీసేసి తర్వాత ఎంప్లాయీ తీసేయాలి. Yeah. సేమ్ వే మీరు కూడా రేపు మీరు ఒక రిజైన్ చేశారనుకోండి, ఆయన అంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి రిలీవ్ చేయాలి. నిన్ను ప్రాజెక్ట్ నుంచి రిలీవ్ చేస్తేనే ఆఫీస్ నుంచి రిలీవ్ చేస్తారు. You are an employee to an organization. Same time, you are an employee in a project, a specific project. So if you want to resign, or if your resign needs to be accepted, డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుంచి తీసేయడానికి లేదు. ఫస్ట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ టు రిలీవ్. కానీ రిక్రూట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫస్ట్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి కంపెనీ నుంచి ఆ కంపెనీలో ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి అసైన్ అవుతావు. బట్ రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి రిలీవ్ అయ్యి దెన్ కంపెనీ నుంచి రిలీవ్ అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ షూ సాక్స్ మెథడ్స్. This is how, if there is no proper relationships between the table and the data, so obviously you will, or you will be of junk thing. ఇంకో ఇప్పుడు ఈ డేటా నేను డ్రాప్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని చేసేసాను. ఐ డెంట్ సీ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ, దిస్ క్వైరీ. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను ఐ డెంట్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఇది చేయటం వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అనేది అనాలిసిస్ చేసి చేయాలి. నేను అదేం చేయకుండా డైరెక్ట్గా డ్రాప్ కొట్టేసా. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ టేబుల్ ఈస్ బీయింగ్ రెఫరెన్స్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్, లైక్ ఫంక్షన్స్లో కానీ, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్లో కానీ, వ్యూస్లో కానీ ఎక్కడన్నా వాడారంటే అన్ని ప్లేసెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ ద రియల్ సినారియోస్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం we give the delete permissions and update permissions to only few people. Only few people కే ఇస్తాం. అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే అంటే జనరల్గా ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ అయితే అసలు ఎవరు ఫర్ షూర్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే డెవలప్మెంట్ దాంట్లోనే నాకు సపోజ్ ఓకే నేను ఐఎమ్ లీడ్ అనుకుందాం, టెక్నికల్ లీడ్ అనుకుందాం, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో ఐ డిడ్ ఏ మిస్టేక్. నేనే టేబుల్ని డ్రాప్ చేశాను, మర్చిపోయి ఒక టేబుల్ని చేయబోయి ఇంకో టేబుల్ని చేశా. సో ఐఎమ్ ఏ లీడ్. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే డెవలప్మెంట్ డేటాబేస్లో నేను డ్రాప్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఏం చేస్తానంటే టెస్ట్ డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆ టేబుల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ డెవ్ డేటాబేస్లో పెడతాను, అయిపోతుంది. ఆర్ we generally do the backups. ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ అయితేనేమో ఎవ్రీడే బ్యాకప్ పెడతాం, కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ఎవ్రీ అవర్ కూడా బ్యాకప్ పెడతాయి. టెస్ట్ డేటాబేస్ అయితే విల్ జస్ట్ వీక్లీ వన్స్, లైక్ వీక్లీ ట్వైస్ బ్యాకప్ పెడతాం. డెవ్ డేటాబేస్ అయితే వీక్లీ వన్స్ అట్లా బ్యాకప్ పెట్టుకొని ఇన్ కేస్ ఇన్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్లికేట్ యూ కెన్ రిప్లికేట్ సమ్ ఇష్యూస్. రైట్. సో వ్యూ ఈస్ one of the concept or one of the option to improve the database performance. Database, end of the day, performance is very important. మీరు ఏమైనా అప్లికేషన్స్ తీయండి, ఎంత కాస్ట్లీ అయినా చూడండి, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో మీకు నేను ఒక 1,00,000 రూపీ మొబైల్ ఇచ్చి బట్ అప్లికేషన్ స్లో ఉందనుకోండి, మీరు వాడతారా ఫోన్ని? అసలు వాడరు. రైట్. సో ద సేమ్ వే
the performance matters. So view is one of the option to improve the performance. And the same way, we have one other uh, uh, option to improve the performance is index. Index is one of the option to improve the performance. So enti, how does that index helps? So generally index, every book will have an index. Best example I can take is every book will have an index, right? So ఏంటి ఆ ఇండెక్స్ వల్ల బుక్ కొన్న ఇండెక్స్ వల్ల యూ సపోజ్ లెట్స్ సే మీరు ఒక పెద్ద బుక్ తీసుకున్నారు, ఇట్ హ్యాస్ లైక్ 1000 పేజెస్ అనుకుందాం బుక్లో. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ఇండెక్స్ పేజ్ చూస్తారు. ఇండెక్స్ పేజ్లో ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ కవర్డ్, ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏ టాపిక్ ఏ పేజ్లో ఉంది అనేది ఇండెక్స్ పేజ్లో క్లియర్గా ఉంటాయి. సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి, ఏ టాపిక్ ఏ పేజ్లో ఉంది. సో దట్ నాకు ఒక టాపిక్, ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ఇంట్రెస్టెడ్ అనుకోండి, సో ఐ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద పేజ్ నెంబర్ అండ్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు పేజ్, రైట్? సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద ఇండెక్స్ టు ద పేజ్, నాకు ఒక బుక్ ఉంది 1000 పేజెస్ బుక్, నాకు ఒక ఇండెక్స్ పేజ్ లేదు, వాళ్ళు ఇండెక్స్ పేజ్ ప్రింట్ చేయడం మర్చిపోయారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్, ఏం చేయాలి అప్పుడు నువ్వు? ప్రతి పేజ్ వెతకాలి. ప్రతి పేజ్ ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ సీ దట్ ఓకే ఈ పేజ్లో నాకు కావాల్సిన టాపిక్ ఉందా, ఓకే లేదా, నెక్స్ట్ 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 నెక్స్ట్, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు go through each and every page. So that means if you don't have the index properly, your search will be delayed. So basically index is, it is used for faster search. So same way ikkada kuda I have a table. In my table I have millions of records. నా టేబుల్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ ద కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ ద జర్మనీ కంట్రీ అండ్ ద బెర్లిన్ సిటీ అంటే ఏం చేయాలి? నేను ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నుంచి నేను ఫిల్టర్ చేయాలి. అంటే ఫిల్టర్ చేస్తే అప్పుడు నాకు డేటా వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఐ హ్యావ్ టు జాయిన్ 4 tables 5 tables టు గెట్ ద డేటా అండ్ డోంట్ డూ ద ప్రాపర్ ఇండెక్సింగ్ ఆన్ ద టేబుల్స్. ఆ టేబుల్ మీద ఇండెక్సెస్ ప్రాపర్గా క్రియేట్ చేయలేదనుకోండి, మీ సెర్చ్ అనేది ఫాస్ట్గా రాదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ క్రియేట్ ద ఇండెక్సెస్, మీకు ఒక 5 seconds పట్టింది అనుకోండి మీకు డేటా ఫెచ్ చేయడానికి, మీకు ప్రాపర్గా ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ కెన్ గెట్ యూ ఇన్ 2 seconds. అంతే కదా, ఇప్పుడు నేను బుక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీకు ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంటేనేమో పర్టికులర్ టాపిక్ జస్ట్ 1 secondలో దొరుకుతుంది. ఆ టాపిక్ ఏ పేజ్లో ఉందనేది డైరెక్ట్గా పోయి చూసుకోవచ్చు. అదే మీకు ఇండెక్స్ పేజ్ లేదనుకోండి, 1 by 1 వెళ్ళాల్సిందే. ఇక్కడ కూడా అంతే, వేర్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బెర్లిన్, ఇండెక్స్ లేదనుకోండి ఆబ్వియస్గా ప్రతి రో పోయి ప్రతి కస్టమర్ చెక్ చేసుకుంటే టైం పడుతుంది. ఓకే ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, ఇండెక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫాస్టర్ సెర్చ్, బాగానే ఉంది. సో హౌ క్యాన్ ఐ క్రియేట్ ఎన్ ఇండెక్స్ ఆన్ ఇట్? నేను ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఇండెక్స్ టేబుల్ మీద, రైట్? బేసికలీ ఇండెక్సెస్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. Indexes are of 2 types. Somebody is unmuted. Just mute. Is anything? You can any questions you can unmute and ask me. Indexes are of 2 types. One is clustered index. Second one is a non-clustered index.
ఏంటి క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, ఏంటి నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, మరి ఏది క్రియేట్ చేయాలా? ఒక ఇండెక్స్ అంటే అర్థమైంది, పర్పస్ అర్థమైంది. ఫాస్టర్గా డేటా సెర్చ్ చేయాలంటే ఇండెక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. బాగానే ఉంది. అగైన్ దెర్ ఆర్ 2 types of indexes, clustered index and non-clustered index. Which index I have to create? ఒకవేళ నేను ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తే అవి ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి? రైట్, యూ హ్యావ్ ద ఫోల్డర్ ఫర్ ఈచ్ టేబుల్. లైక్ సపోజ్ నౌ యూ సీ జాయిన్ ప్రాక్టీస్ అని ఉంది కదా ఒక డేటాబేస్. ఇఫ్ యూ గో టు ద టేబుల్స్, సపోజ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ చూడండి, there is a folder called indexes. Expand the index. There is a table called department and you see, సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో చూడండి క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది. ఎవరు చేశారు అసలు? అంటే ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఏ ప్రైమరీ కీ, క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ automatically create. If we create a primary key, if you create a primary key, clustered index will automatically create. నేనైతే క్రియేట్ చేయాలి క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, ప్రైమరీకి క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. నాకు వద్దు మీద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మీద క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి క్లస్టర్డ్ నాకు వద్దు, నాకు ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ clustered index. Create, if you want to create an index, create index type clustered index, create index name, let's say ix indicates underscore and which table you are creating, let's say department, and on which column you are creating department name. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంతే, మీరు ఏదే నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద నేమ్, if somebody is reviewing your code, they can easily understand, okay, ix stands for index and for department table, dept name stands for department name. That means it's created an index on the department name column, department table. Create index name on the table name. ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్, and in the bracket you give the column name, in which column you want to create. So actually I created primary key on the department name so that when we create a primary key, the clustered index automatically create. But నాకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మీద కావాలి యాక్చువల్గా. If I try to create another clustered index on the department name, it will give me an error that cannot create more than one clustered index on a table. ఒక టేబుల్కి ఒకటే క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. You cannot create more than one clustered index on a table. చేయాలంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా drop the existing clustered index and then create it. Before creating a new one, you can drop. Right? Then any effect on No. Drop చేస్తే ఏం ఎఫెక్ట్, మనం ఇండెక్స్ తీసేస్తున్నాం అంతే. Suppose let's say drop index name. What is that index name? pk underscore, ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు వాడు. Drop index name on the table name. That's nothing but dept. An explicit drop index is not allowed on the table because it is being referred, or it is used as a primary key constant. So you cannot directly do that. Right? So yeah, that is the reason we can create the index on
the table, but the thing is, it is always recommended to create in యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలం. ఏ టేబుల్ మీద అంటే ఆ టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేయొద్దు, ఏ కాలం మీద అంటే ఆ కాలం మీద క్రియేట్ చేయకూడదు. బికాజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ క్రియేట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, ఇంకా పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది. జనరల్గా ఇండెక్సెస్ ఎందుకు వాడుతున్నాం? డేటాబేస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వాడుతున్నాం ఇండెక్స్. బట్ మీరు ప్రాపర్గా చేయలేదనుకోండి ఇండెక్సింగ్, అది పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది. అందుకే క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ మనం చెప్పామా ప్రైమరీ కీ ఉంటే క్రియేట్ చేయమని? ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తుంది సీక్వెల్ సర్వర్ అంటే, బికాస్ జనరలీ వీ క్రియేట్ ఎ ప్రైమరీ కీ ఆన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. ఓకే, నా టేబుల్లో 4-5 యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్, ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్, ఎంప్లాయీ ఆధార్, ఎంప్లాయీ పాన్ నెంబర్, ఆర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలమ్స్, రైట్? మరి ఉన్నాయి కదా అంటే, ఎస్, if you have more than one uniquely identified column, you declare one column as a clustered index and the remaining columns as a non-clustered index. We can have more than one non-clustered index on a table. We can have more than one non-clustered index on a table. ఓకే సార్, బాగానే ఉంది. ఓకే, నేను ఒక టేబుల్ ఉంది, నాకు ఆ టేబుల్ మీద ఒక క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఉంది, ఒక రెండు మూడు నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేశాను, బాగానే ఉంది. ద క్వశ్చన్ ఈజ్, విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ పెర్ఫార్మెన్స్? క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ బాగా అంటే క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ వల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుందా, నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ వల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుందా? విచ్ వన్ ఈజ్ ఫాస్టర్, రైట్? సో clustered index is faster. Clustered index is faster. So, ఎందుకు fast? What is the problem with the non-clustered index? ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ కూడా మనం యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలం మీదనే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కానీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. అంటే నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో? క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో? ఎందుకు క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది కంపేర్ టు నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్? అండ్ ఇది అంటే ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు పెద్ద డేటాబేస్ ఉంటేనే మీకు తెలుస్తుంది. ఏదో 1000 రికార్డ్స్ 500 ఉంటే మీకు పెద్ద యూ డోంట్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ విత్ దిస్. మీకు పెద్ద డేటా ఉంటే అప్పుడు మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ రియల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ మ్యాటర్స్. అండ్ అదర్వైజ్ ఏంటంటే నేను క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే డేటా వస్తుంది కదా, సరే ఒక సెకండ్ అటు ఇటు నా సిస్టమ్ స్లో అనుకుంటాం, నెట్ స్లో అనుకుంటాం, ఏదో అనుకుంటాం, బట్ అది కాదు. ఇట్ రియల్లీ ఇట్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ ఇన్ ద రియల్ సినారియోస్. ఒక్క సెకండ్ కూడా చాలా పెద్ద మ్యాటరే, ఒక్క సెకండ్ కూడా, రైట్? సో యా, దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్, దట్ how to create a non-clustered index and why the clustered index is faster than non-clustered index, right? And what ఎలా happens in సెర్చ్ the చేస్తాం? background. ఎలా సెర్చ్ చేస్తాం, ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తామని? ఫాస్టర్ సెర్చ్ అన్నారు కదా ఇండెక్స్ అంటే. అదే చెప్తున్నా, అదే ఎట్లా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఇదే చెప్తున్నాను. హౌ దిస్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఫాస్టర్ దాన్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. అసలు ఫాస్టర్ అంటే ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో, ఎట్లా ఫాస్ట్ అవుతుంది అంటే, ఒకటి ఫాస్ట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే ద వే ఇట్ సార్ట్స్ ద డేటా. ఇప్పుడు మీరు ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయగానే ఏం చేస్తుందంటే, అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక సార్టింగ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు మీకు బుక్ ఉంది, ఎట్లా అండి ఇండెక్స్ పేజ్ వల్ల ఎట్లా మనకి ఫాస్టర్గా మనం ఎట్లా ఎతుకుతుంటాం పేజ్ అంటే, ఇండెక్స్ పేజ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టాపిక్స్ అన్నిటిని ఒక ఆర్డర్లో సార్ట్ చేసుకుంటారు. చేసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఈజీ అవుతుంది, పేజ్ నెంబర్స్గా సార్ట్ చేస్తారు. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా, వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, వాట్ ఇట్ డస్ ఈస్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ సార్టింగ్ మెకానిజం. ఒక సార్టింగ్ మెకానిజం క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, దానివల్ల ఫాస్టర్ అవుతుంది.
అంతే తప్పితే ఆమ్, ఆ, అంటే ఈ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఏదో ఎక్స్ట్రా ఏదో మెకానిజం పనిచేస్తుంది అంటే కాదు. ఒక సార్టింగ్ లాజిక్ ప్రిపేర్ అవుతుంది background లో, రైట్? సో అది ఎక్కడ ఎస్ అవుతుంది, ఎట్లా అవుతుంది, ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, దాట్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే. అది సెర్చ్ అన్నారు కదా, సో దాని గురించి అడుగుతాను. అర్థం కాలే. సెర్చ్ చెప్పారు కదా, ఫాస్టర్ సెర్చ్ అనేది దేనికోసం, అది ఏం అదే ఫైండ్ చెప్తున్నాను అవుట్ స్వామి, నేను చెప్పేది అదే. ఎట్లా సెర్చ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తా అంటున్నా. బికాస్ ఓకే దట్ ఇస్ బిగ్ మెకానిజం. అక్కడ అది ఏమిటంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక ట్రీ నోడ్ క్రియేట్ చేసుకొని నోడ్ సబ్ నోడ్స్ కింద డేటా అంతా స్ప్లిట్ చేసుకుంటది. ఓకే ఇండెక్స్ మెకానిజం, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. అలాంటప్పుడు ఈ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా, నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేయండి. అది అందుకే కదా ఇప్పుడు క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ చేయాలి. లేదు నేను ఇంకొంచెం పెర్ఫార్మెన్స్ పెంచాలి. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అనేది యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలం ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఒకటి ఉందండి, ఒక టాపిక్ ఉంది, అదే మళ్ళీ బుక్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుంటా. ఆ టాపిక్ ఫోర్త్ టాపిక్ 70 పేజ్లో ఉంది. ఆ, తర్వాత మళ్ళీ దానికి 4.1, 72, 4.2 మళ్ళీ సబ్ కూడా ఉన్నాయి కదా. దానివల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్? ఒక మెయిన్ టాపిక్ ఒక్కటే ఇండెక్స్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా సార్, ఎందుకు సబ్ టాపిక్స్ కూడా ఇండెక్స్ చేయటం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇంకా కొంచెం ఫాస్టర్గా సెర్చ్ చేసుకోవడం కోసం. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు టాపిక్స్, ఫస్ట్ టాపిక్ పేజ్ నెంబర్ 1, సెకండ్ టాపిక్ పేజ్ నెంబర్ 20, థర్డ్ టాపిక్ 40 అట్లా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ నేను 1.1, 1.1.1, 1.2.2 అట్లా పెట్టి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఇండెక్స్ చేయటం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఇంకా నాకు ఏదైనా టాపిక్ కావాలంటే నాకు ఈజీ అయిపోద్ది, ఇంకా ఈజీ అయిపోద్ది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక టేబుల్కి ఒకటే క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం చేయలేం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ అస్ టు క్రియేట్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్సెస్. అట్లా అని చెప్పి మీరు ఎన్నంటే అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ మీద అంటే అన్ని కాలమ్స్ అంటే కాదు, యునిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలమ్స్ మీద చేయండి. మీ టేబుల్లో 4 యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ఉన్నాయా, 5 ఉన్నాయా అంటే ఓకే, 5 క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. అంతే తప్పితే డోంట్ క్రియేట్ ద ఇండెక్సెస్ ఆన్ ద కాలమ్ విచ్ కంటైన్స్ ద డూప్లికేట్స్ ఉండేవి, జంక్ ఉండేవి, వాటి మీద క్రియేట్ చేయకూడదు. దానివల్ల ఇంకా పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది, పెరగకపోగా. రైట్? యా. సో ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దాట్ లైక్ ఇండెక్సెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా అనేది మనం ఒక సినారియో తీసుకొని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి, ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సార్టింగ్ మెకానిజం ఎట్లా ఉంటుంది. మీరు ఐ మీన్ జస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఈవెన్ చెక్ ఇన్ ద జస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ అంటే ఆ డయాగ్రమాటికల్ చూడు, ఇండెక్స్ ఆన్ సీక్వల్ సర్వర్ అనే ఇమేజ్ చూడండి. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీ డేటా ఎట్లా సార్ట్ అవుతుంది, ఎట్లా ఆర్డర్ ఎట్లా చేసుకుంటుంది. ఒక ట్రీ మ్యాప్ పెట్టుకొని అది స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది. ఇదంతా మనకి తెలియదు, మనకి లైక్ ఇదంతా మనం విజువల్గా మనం చూడలేము, కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేది అది. దీన్ని వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ డయాగ్రమాటికల్గా వీళ్ళు డిజైన్ చేసిన ఒక స్క్రీన్ షాట్. సో యా, దిస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే. యా. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కమ్ ప్రిపేర్డ్. ఎవరైతే ఇన్స్టలేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. అది అవ్వట్లేదు, 5 ఇయర్స్ రీస్టార్ట్ చేసి సేమ్ ఆ, ఇష్యూస్. అయితే ఒక పని చేయి, కంట్రోల్ ప్యానల్కి వెళ్ళి నిన్న ఇన్స్టాల్ చేసినవి ఉంటాయి కదా సీక్వల్ సర్వర్, అన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయి. ఓకే కంట్రోల్ ప్యానల్లో డేట్ వైజ్గా సార్ట్ చేసుకొని ఏవైతే ఇన్స్టాల్ చేసినావో లాస్ట్ 1-2 డేస్లో సీక్వల్ సర్వర్ రిలేటెడ్వి అవన్నీ అన్ఇన్స్టాల్ చేయి కంట్రోల్ ప్యానల్ నుంచి. ఓకే సార్. తర్వాత ఒకసారి సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ట్రై చేయి. ఓకే ఓకే. యా, చూద్దాం. యశ్రాజ్, Hmm. లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు టాస్క్ ఇచ్చారు కదా, సో ఏంటి? అదే ఇయర్స్ డేట్ ఏజ్ డేట్ ఏజ్, అవును 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 అవును, యా యా. దానికి ఒక నేను క్వైరీ రాసిన, Hmm. సార్ చెక్ చేస్తారా? యా, ఒకసారి చాట్లో పింగ్ చేయవా? ఓకే.
చాట్ లో క్వెరీ పేస్ట్ చేయొచ్చు. యా చేశాను. రాలేదే, ఏ చాట్ లో పేస్ట్ చేసి జూమ్ చాట్ లో ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, సెలెక్ట్ కస్టమర్ 65. ఒక్క నిమిషం, కెన్ యూ కాపీ రంగనాథ్, ఒకసారి అది కాపీ చేసి ఇక్కడ సీక్వెల్ సర్వర్లో పేస్ట్ చేయవా? ఒక న్యూ క్వెరీ విండో తీసుకొని జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ ద చాట్ ఏదైతే క్వెరీ మనోడు పేస్ట్ చేశాడో అఖిల్ ఒక్కసారి పంపించి దీంట్లో పేస్ట్ చేయి. కాపీ ఫ్రమ్ ద చాట్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, I will be selecting the Northwind database. Yes, perfect. This బట్ is బట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే కొంచెం స్క్రోల్ అప్ చేయరా, స్క్రోల్ డౌన్. hmm. ఇక్కడ డేస్ 31 క్రాస్ అయిపోతుంది, 32 33 వస్తుంది. అది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు వస్తుంది. It was 26 years. కాదు కాదు, ఇది తప్పు. 26 years డేటా ఉందా దాంట్లో? ఒక్క నిమిషం ఉండండి. అంటే టిల్ డేట్ అన్నారు. ఆర్డర్ డేట్ టు ప్రెసెంట్ డేట్ తీసుకున్నాడు. టిల్ డేట్ ఓకే ఓకే, యా యా అంతే అంతే అంతే. 26 years 4 Yeah, months. అయితే ఏంటంటే డేస్ 365 పాయింట్ పడితే వస్తుందేమో అనుకుంటున్నా. కాదు కాదు, దీంట్లో వీటిని మంత్ కి 30 డేస్ ఉంటాయి కదా, సో పర్సెంట్ యా అంటే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి ఏంటంటే 30 దాటిన తర్వాత ఇఫ్ యూ 30 దాటిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మంత్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే సో అయితే దానికి ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం అంటే దానికి 2 ఉన్నాయి. ఒకటి వీ రైట్ ఏ కస్టమ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆ ఫంక్షన్ దీంట్లో వాడటం ఒకటి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను రాయాలంటే పెద్దది ఎట్లా అంటే బేసిక్గా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సపోజ్ నీకు 32 అనుకో, యా రైట్, డివైడెడ్ బై మంత్కి 30 days అనుకో, అప్పుడు ఏమవుద్ది నీకు యూ విల్ గెట్ లైక్ 1.2 సంథింగ్ ఎంతో అవుతుంది. రైట్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ 1 ఏమో మంత్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే 26 years 4 months కదా, +1 మంత్కి యాడ్ చేయాలి. దీన్నేమో డేస్కి యాడ్ చేయాలి. సో ఇది ఇక్కడ ఎట్లా చేస్తాము, ఈ సింగిల్ క్వైరీలో ఎట్లా చేస్తాము అంటే ఐ రికమెండ్ టు రైట్ ఏ కస్టమ్ ఫంక్షన్. ఒక కస్టమ్ ఫంక్షన్ రాస్తే సో ఓకే దానికి పంపిస్తే ఆ ఫంక్షన్ యాడ్ చేసి తీసుకొస్తుంది. సో అది ఒకటి. మీన్ వైల్ అంటే నాకు తెలిసి అది దట్ ఈస్ ద వన్ మెయిన్ వే. లేదు మీరు ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను అంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ నాట్ నేను కస్టమ్ ఫంక్షన్కి ఎట్లా చేయాలనేది దట్ ఈస్ వాట్ ఇండెక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ కూడా ఫంక్షన్స్ రేపే స్టార్ట్ చేస్తాం, అప్పుడు నేను చూస్తాను ఒకసారి. ఓకే ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.